হ্যালো, শোনা যাচ্ছে এখন? শোনা যাচ্ছে এখন? এবার কনফার্ম করে দাও, শুনতে পাচ্ছ কিনা? প্লিজ কনফার্ম মি। ওকে, দেখো এক্সাম চলে আসছে, শুধু আমরা এখন গ্রুপ থিওরি এবং সিকোয়েন্স দুটোই একসঙ্গে সপ্তাহে ২ দিন করে আমি আরো এক্সট্রা ক্লাস করাবো। কারণ হচ্ছে এক্সামটা ডিসেম্বর মাসে হবে। ঠিক আছে? এক্সামের টাইমটা একটু এগিয়ে দিয়েছে। সো গ্রুপ থিওরি ২ দিন করে পড়াচ্ছি। আর অ্যানালাইসিস পার্টটাও সিরিজ এবং সিকোয়েন্স যে সিরিজ সিকোয়েন্স আছে, কন্টিনিউটি আছে, ডিফারেনশিয়ালিটিও আছে। ঠিক আছে? অনেকটা লেন্দি। তো এট লিস্ট এখন ২ দিন করে আমি অ্যানালাইসিস, রিঅ্যানালাইসিস পার্ট পড়াবো। আর ২ দিন হচ্ছে গ্রুপ থিওরি পড়াবো। ঠিক আছে? ওকে, সো তোমরা যে আ ক্লাস আমার সঙ্গে যা আমি বোর্ড ওয়ার্ক করবো, সেই বোর্ড ওয়ার্কটা করবে। ঠিক আছে? নোটসটা সেন্ড করে দেবো, নোটসটা বা অ্যাপেও আপলোড করা থাকবে। জাস্ট আমার সঙ্গে এখন এখন যে সমস্ত লিখতে চাও পারবে না। সুতরাং আমি যতটুকু বোর্ড ওয়ার্ক করবো ঠিক ততটুকুই বোর্ড ওয়ার্ক করো। তাহলেই তোমাদের পুরো কনসেপ্টটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে। ঠিক আছে? আমি যা বোর্ড ওয়ার্ক করবো প্রতিটা পয়েন্ট তোমরা নোট করে পরে নোটসটা ফ্রেশ করে লিখে নেবে। ঠিক আছে? বোঝা গেল আমি কি বলছি? এক্সাম সামনে ডিসেম্বর মাসে। তো এক্সাম আর দেখো আর ২ মাস আছে, এত কিছু বাকি আছে। মানে বাকি মানে সবারই খুব চাপ। আ রিয়াল অ্যানালাইসিস, সিরিজ, সিকোয়েন্স, তারপরে হচ্ছে কন্টিনিউইটি পড়তে হবে। কন্টিনিউ পড়ার জন্য লিমিটটা জানতে হবে। তো সিরিজ, সিকোয়েন্স, তারপরে হচ্ছে কন্টিনিউটি, ডিফারেন্স, টোটাল ৪ টে চ্যাপ্টার এখনো বাকি আছে এবং চ্যাপ্টারগুলো ছোট চ্যাপ্টার, অনেক বড় এবং এখানে প্রচুর ডেসক্রিপটিভ টাইপের কোয়েশ্চেন থাকে। সো সিকোয়েন্সের উপর কিরকম টাইপের কোয়েশ্চেন থাকতে পারে, লাস্ট 5 ইয়ার্স, 4 to 5 ইয়ার্স এর কোয়েশ্চেন পেপারটা একবার দেখে নেবে। ঠিক আছে? কোয়েশ্চেন পেপারটা আমি আগে পাঠিয়ে দেবো। তোমরা একবার দেখে নিতে পারো যে কি টাইপের কোয়েশ্চেনগুলো থাকে। তো আমি প্রিভিয়াস এর প্রবলেমগুলোই সলভ করে দেবো। আ ঠিক আছে? খুব ডিটেইলসে পড়বে এবং সিরিজ যে চ্যাপ্টারটা আছে, সিকোয়েন্সটা ভালো করে বুঝতে পারো। তাহলে সিরিজটা একদম ইজিলি ক্লিয়ার হয়ে যাবে। সিরিজ এবং সিকোয়েন্স, দ্যাট ইজ সিকোয়েন্সের টার্মগুলোকে বলা হয় সিরিজ। ঠিক আছে? তো সিরিজ এবং সিকোয়েন্স দে আর রিলেটেড। এবং এই সিকোয়েন্স যে চ্যাপ্টারটা আছে, এই সিকোয়েন্স, সিরিজ, তারপরে হচ্ছে কন্টিনিউটি, ডিফারেন্সিয়েবল, এই যে ৪ টে চ্যাপ্টার আছে, এই ৪ টে চ্যাপ্টার কিন্তু তোমরা আইআইটি জ্যাম বা কমন ইউনিভার্সিটি এন্ট্রান্স টেস্ট, যেকোনো এমএসসি এন্ট্রান্স টেস্টে কিন্তু এই টপিকগুলো আছে। সুতরাং এই টপিকগুলো খুব ভালো করে পড়বে। ঠিক আছে? তো ফার্স্টে আমি ডিটেইলস কনসেপ্টটা দেওয়ার চেষ্টা করব অ্যানালাইসিসের। তারপরে আস্তে আমরা আমরা ইজি টু মানে বেসিক টু অ্যাডভান্স লেভেলে যাবো। ১ম এ একদম কঠিন জায়গা বলব না, যাতে তোমরা বুঝতে পারো। কারণ অ্যানালাইসিস অনেকেই বুঝতে পারে না। সুতরাং আমি যতটুকু পারবো যাতে একদম তোমরা ইজিলি বুঝতে পারো। ঠিক আছে? সো একদম ফার্স্টে অ্যাডভান্স লেভেলে আমি যাবো না। বেসিক থেকে আস্তে আমরা অ্যাডভান্স লেভেলে যাবো। ঠিক আছে? তো বেসিক্যালি আমাদের যেটা ছাত্রকালে যেটা প্রবলেম হয় সেটা হচ্ছে আমরা প্রবলেমগুলো করতে পারি টুকটাক। কিন্তু আ এক্সাম্পল প্রবলেমগুলো সলভ করতে থিওরেম গুলো ঠিকঠাক লিখতে পারে না। কিন্তু দেখো এনালাইসিস এর থিওরেম গুলো যদি ঠিকঠাক প্র্যাকটিস না করো তাহলে কিন্তু এক্সামিনেশন এ আ ঠিকঠাক লিখতে পারবে না। ঠিক আছে? সো তোমাকে যে থিওরেম গুলো পড়াবো, যা লিখবো প্রচুর প্র্যাকটিস করতে হবে। ঠিক আছে? তোমরা যদি দেখো যে লাস্ট 3 ইয়ার্স এর অ্যানালাইসিস এই পেপারে কিন্তু প্রচুর ছাত্র-ছাত্র ফেল করে। তার কারণটা হচ্ছে
কোথাও লেস দ্যান দিয়ে দেয়, কোথাও গ্রেটার দেন দিয়ে দেয়, কোথাও লেস দ্যান ইকুয়াল টু, কোথাও গ্রেটার দেন ইকুয়াল টু। এই যে ইকুয়াল টু গ্রেটার দেন, এই সাইনগুলো অনেক সময় ভুল করে দেয়। ঠিক আছে, প্রতিটা কনসেপ্ট ক্লিয়ার না থাকলে এরকম গন্ডগোলগুলো হবেই। ঠিক আছে, সো প্রতিটা পয়েন্ট ভালো করে ক্লিয়ার করবে এবং যে থিওরেমগুলো থাকবে সেই থিওরেমগুলো প্রচুর পরিমাণে প্র্যাকটিস করতে হবে, তাহলেই তুমি এক্সামে লিখতে পারবে। ঠিক আছে, তো এখন আমি গ্রুপটা ফলো আপ করবে সোমবার বুধবার, আরও একটা ডেট আমি পরে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে জানিয়ে চলো। আমি 4 দিন ক্লাস নেবো এখন থেকে। 2 দিন হচ্ছে আমার রিঅ্যানালাইসিস এবং 2 দিন হচ্ছে আমরা গ্রুপ থিওরি পড়াবো। ঠিক আছে, ওকে, খুব ভালো করে করবে। আমি যা যা বোর্ড ওয়ার্ক করবো আমার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিটা পয়েন্টস বোর্ড ওয়ার্ক করবে, তাহলেই কনসেপ্ট ক্লিয়ার হবে। ঠিক আছে, সো টুডে আই উইল স্টার্ট নিউ চ্যাপ্টার, দ্যাট ইজ সিকোয়েন্স। ওকে, আমি যা যা বোর্ড ওয়ার্ক করবো আমার সঙ্গে সঙ্গে বোর্ড ওয়ার্কটা তোমরা ডেফিনেটলি করবে। ঠিক আছে, নোটসটা অ্যাটাচ করা থাকবে, পরে নোটসটা প্রেস করে করে নেবে। ঠিক আছে, so first see the definition of sequence. What is sequence? Basically a sequence is a mapping from a natural number to real number, right? So what is sequence? What is sequence? A sequence is a, what is sequence? A sequence is a mapping from natural number to a real number. This is natural number and this is real number. So what is sequence? A sequence is a mapping, a sequence is a mapping from natural number to real number. What are the elements of natural number? The elements of natural number are 1, 2, 3, 4, dot, dot, right? 1, 2, 3, 4, dot, dot. Take, just see, what is the image of 1? The image of 1, that is F1. The image of 2, so this is F2. The image of 3, this is F3. The image of 4, this is F4, right? ঠিক আছে, we denote this is x1, getting my point? This is x2, this is x3, this is x4, dot dot. ঠিক, so what is sequence? A sequence is a mapping from natural number to a real number, and we denote the sequence by xn, x1, x2, x3, x1, x2, x3, x4, dot dot. So we denote this is xn, or you can write দেখো f1, f2, f3, f4, dot dot, or fn. ঠিক আছে, this is the notation, this is the notation for sequence. Okay, so a sequence is usually denoted by within bracket second bracket xn, or with the second bracket fn, or xn such that n belongs to n, right? That is x1, x2, x3, dot dot. Or you can write also this way, n belongs to n. কোনো কোনো রাইটার সিকোয়েন্সকে এভাবে রিপ্রেজেন্ট করে। ঠিক আছে, ওকে, ঠিক আছে, so what is sequence? A sequence is a mapping from natural number to real number, right? What is sequence? A sequence is a mapping from a natural number to real number. This is, we know, this is called domain and this is called codomain. Okay, ঠিক আছে, so now what is, now we consider some examples. So what is sequence? Basically a sequence is a mapping from natural number to a real number. So this x1, x2, x3, x4, this belongs to R. Okay, so basically here we consider real sequence. Okay, so what is real sequence? A sequence is mapping from natural number to real number. This is called real sequence. Now let us consider some example. দেখো আমি যদি ফাংশনটাকে suppose if, what is sequence? A sequence is a mapping from natural number to real number. Suppose here we define the function fn is n, where n belongs to n. Take, just see,
সময় এক মিনিট। This is n and this is r. Okay. F is a mapping from natural number to real number. That is sequence. Here Fn is n. What are the elements of n? 1, 2, 3 dot dot. দেখো ফাংশনটা কি করে ডিফাইন করেছি, fn is equal to n. So if you put n is equal to 1, so f1 that is 1, right? Just see, if you put n is equal to 1, f1 that is 1, f2 that is 2, f3 this is 3, right? So f1 this is 1, f2 this is 2, f3 this is 3, right? f4 this is 4. So what is the sequence? 1 2 3. Just see what is the sequence. Here the sequence is 1 2 3 4 dot dot, right? ঠিক আছে. So we denote this simply by n. If we put n is equal to 1, you get this. If we put n is equal to 2, that is second term. If you put n is equal to 3, third term. So this is sequence and it is denoted by this. Okay, বোঝা গেল? Okay, so here the sequence is 1 2 3 4 dot dot, and this is denoted by this, or you can express also this form. ঠিক আছে, এবার যদি ফাংশনটাকে এভাবে ডিফাইন করি, সাপোজ fn is equal to n square. Suppose fn is equal to n square. So f1 will be 1 square, f2 will be 2 square, f3 will be 3 square. So f1 দেখো f1 this is 1 square, f2 this is 2 square, f3 this is 3 square, f4 দেখো 1 এর ইমেজ কি হবে, f1 is 1 square, 2 এর ইমেজ কি f2 is 2 square, 3 এর ইমেজ কি f3 is 3 square. Okay, clear? So what is the sequence here? Here the sequence is basically 1 square, 2 square, 3 square, 4 square dot dot, and it is denoted by simply second bracket within bracket n square, or you can express also this form. Getting my point? So what is sequence? A sequence is a mapping from natural number to real number. This is called real sequence. আমরা real analysis পড়ছি. So আমরা here this is a mapping from natural number to real number. Okay, so now we discuss. So this is an example. Suppose if we consider, just see, this is called 1 square 2 square, this is called first term of this sequence. Okay, this is called second term of this sequence, this is called third term of this sequence, this is called fourth term of this sequence, and dot dot n square, this is the nth term of the sequence. Okay, this is the first term, this is x1, this is x2, that is second term, this is x3, that is third term, dot dot xn dot dot n, that is xn. So this is the nth term, like this. Okay, ঠিক আছে. Now suppose if we consider this, what is the sequence? Just this second bracket n by n plus 1. So what is the sequence? If you put n is equal to 1, কেন আমরা n is equal to 0 put করব না? কারণ sequence that is a mapping from natural number to a real number. Natural number to real, n belongs to obviously the set of natural numbers. So if you put n is equal to 1, n is equal to 1 put করো, so 1 by 2, n is equal to 2 put করো, so 2 by 3, n is equal to 3 put করো, that is 3 by 4. Basically this is the sequence. Basically this is the sequence. And what is the nth term of this sequence? This is the nth term, right? This is the nth term, n by n plus 1. This is the nth term of this sequence. This is the first term, this is the second term, this is third term, and this is the nth term of the sequence, right? Minus 1 to the power n.
Just see this sequence. What is the sequence? If you put n is equal to 1, if you put n is equal to 1, that is minus 1. If you put n is equal to 2, that is 1 plus 1. If you put n is equal to 3, that is minus 1. If you put n is equal to 4, that is plus 1. ঠিক আছে, তাহলে সিকোয়েন্সটা কিরকম ফর্মে হচ্ছে দেখো। যদি n is equal to 1 পুট করো, দেখো মাইনাস 1 পেয়ে যাচ্ছ। n is equal to 2 পুট করছো, 1 পেয়ে যাচ্ছ। n is equal to 3 পুট করো, মাইনাস 1। n is equal to 4 পুট করো, প্লাস 1। দ্যাট মিনস একবার মাইনাস 1, একবার প্লাস 1, মাইনাস 1 প্লাস 1, মাইনাস 1 প্লাস 1। This type of sequence, basically this type of sequence is called oscillatory sequence. Okay, this type of sequence is called oscillatory sequence. Is it clear? Just see, if you put n is equal to 1, what do we get? Minus 1. n is equal to 2 put karo, minus 1 square, that is plus 1. n is equal to 3 put karo, minus 1. n is equal to 4 put karo, plus 1. 5 put karo, minus 1. 6 put karo, 1. So this type of sequence is called oscillatory sequence. This type of sequence is called oscillatory sequence. Right? Okay, ঠিক আছে? So this is the basic concept of sequence, right? So now we discuss what is range of a sequence. It is very important concept. What is range of a sequence? This set of all distinct terms, this set of all distinct terms of a sequence is called its range. This set of all distinct terms of a sequence is called its range. Just see here, যদি তুমি সিকোয়েন্সটাকে সিম্পলি, suppose this is the sequence, okay, right? Basically what is fn here? Fn is n, right? Fn is n. Just see, f is a mapping from natural number to real number, right? So if you put n is equal to 1, what are the elements of n? 1 2 3 dot dot. Fn is equal to n, where n belongs to natural number. So n is equal to 1, so f1 is 1, f1 is 1, f2 that is 2, and f2 that is 2, f3 that is 3, f4 that is 4. So this is the range set of this sequence. 1 এর ইমেজ কি 1, 2 এর ইমেজ কি হচ্ছে 2, 3 এর ইমেজ কি হচ্ছে 3. So these are distinct elements. So this is the range of the sequence. Getting my point? This is the range set of sequence. So দেখো 1 2 3 dot dot. So 3 image 3, similarly 4 এর ইমেজ কি হবে 4 হবে, 5 এর ইমেজ কি হবে 5. So range set may be finite or may be infinite. This range set is infinite. Okay, 1 2 3 dot dot. Take, so this is called range set. So what is range? This is the range set of a sequence. আমি যা যা বোর্ড ওয়ার্ক করছি আমার সঙ্গে সঙ্গে বোর্ড ওয়ার্ক ডেফিনেটলি করো, তাহলে পুরো কনসেপ্ট ক্লিয়ার হবে, ঠিক আছে? Okay, so this is the range set. Just see, this is infinite, 1 2 3 4 5 dot dot. So this is infinite range set. Range set may be finite or infinite, but it cannot be never empty. আমি একটা এক্সাম্পল কনসিডার করি. Suppose if we consider this, suppose if we consider a sequence xn, suppose this is c, where c is constant. What is c? C is constant. Okay, just see this. We consider the sequence xn where xn is equal to c. Here we consider the sequence xn
where xn is equal to c. Just see this picture. Just see this. x1. What is x1? What is x1? x1 will be c, right? x2, just see. A sequence is a mapping from natural number to a real number. 1, 2, 3, 4, like this, dot dot. So 1 এর ইমেজ কি হবে? f1. তাহলে এখানে দেখো বেসিক্যালি আমরা xn সিকোয়েন্সকে আমি xn দিয়ে ডিনোট করছি। বেসিক্যালি দিস ইজ fn। গেটিং মাই পয়েন্ট? xn দিয়ে ডিনোট করতে পারি বা fn দিয়ে ডিনোট করতে পারি। তাহলে বেসিক্যালি f1 কি হচ্ছে? f1 দেখো basically fn is xn, right? fn is xn, so f1, that is x1. f1, what is x1? x1 is c. f2 মানে x2 is c, right? ভালো করে দেখো, x1 that is c, x1 that is c, x2 that is also c, x3 that is also 3, x4 that is also c. Similarly x5 that is also c. So what is the range set? What is the range set? Here the range set is a singleton set. Is it clear? Here this is what is range set. This is the range. That is range of this sequence is a singleton set. দেখো একটাই element, that is c. বোঝা গেল? And this is called constant sequence. দেখো sequence তুমি কি পাচ্ছ? x1 that is c, x2 that is c, x3 that is c. And this type of sequence is called constant sequence. বোঝা গেল? Okay, xn is c, মানে x1 c, x2 that is also c, x3 that is also c, x4 that is also c. So here the range of this sequence is a singleton set. Singleton set means যে সমস্ত সেটের মধ্যে একটাই এলিমেন্ট থাকবে, that is called singleton. So this is the range of the sequence. Okay, so what is constant sequence? This type of sequence is called constant sequence. Just see the definition. A sequence xn defined by a sequence xn defined by xn is equal to c, where n belongs to n. That means x1 is equal to c. Just see, this is x1 is equal to c, x2 is equal to c, x3 is equal to c, x4 is equal to c, right? Is called constant sequence. Thus xn is equal to c comma dot dot c. This is a constant sequence. And what is the range of this sequence? The range of this sequence is c, that is a singleton set. বোঝা গেল? So this is the concept of range of a sequence, and this is the definition of constant sequence. So what is constant sequence? A sequence xn defined by xn is equal to c, where c is a constant for all n belongs to n, is called a constant sequence. So what are the elements of the sequence? What are the elements of the sequence xn? That is c, c, c dot dot. Okay, what is the range of a constant sequence? The range of a constant sequence is a singleton set. Okay, ঠিক আছে, right? So now we discuss bounded sequence and unbounded sequence. So first, what is bounded sequence? What is bounded sequence? Bounded sequence ডিসকাস করার আগে আমাকে বুঝতে হবে what is bounded above sequence and what is bounded below sequence. Basically bounded sequence means a sequence xn is said to be bounded if it is bounded above as well as bounded below. So first we discuss what is bounded above sequence. Okay, bounded above
sequence. Just see the definition of bounded above sequence. What is bounded above sequence? A sequence xn, a sequence xn is said to be bounded above if there exists, this is the symbol for there exist আমরা এইভাবে রিপ্রেজেন্ট করব, ওকে, there exist, okay. A sequence xn is said to be bounded if there exists a real number, m must be a real number, such that xn less than or equal to m for all n belongs to n. xn is less than equal to n. ঠিক আছে, তার মানে কি সিকোয়েন্সের এলিমেন্টস গুলো যদি কোনো একটা রিয়েল নাম্বার থেকে ছোট হয় তাহলে সেই সিকোয়েন্সটাকে বলবো বাউন্ডেড অ্যাবভ সিকোয়েন্স। মনে করো আমি একটা যে সিকোয়েন্স কনসিডার করি, সাপোজ ইফ উই কনসিডার দিস সিকোয়েন্স 1 1/2 1/3 1/4 ডট ডট। দেখো এখানকার যে এলিমেন্ট এই যে সিকোয়েন্সটা আছে, বেসিক্যালি this is the first term of the sequence, this is the second term of the sequence, this is third term of the sequence, this is fourth term of the sequence. So what is the nth term of the sequence? The nth term of the sequence will be 1/n. এই সিকোয়েন্সটাকে আমরা কি করে ডিনোট করতে পারি? We denote this sequence by simply this, okay. দেখো তুমি এভাবে রিপ্রেজেন্ট করতে পারো। You can also represent this way. Sequence কে আমরা সেকেন্ড ব্র্যাকেটে রিপ্রেজেন্ট করতে পারি, or you can express also this form. Getting my point? Okay. দেখো এই যে এলিমেন্টস গুলো আছে 1 1/2 1/3 1/4 1/5, দেখো আস্তে আস্তে কি হচ্ছে, ছোট হয়ে যাচ্ছে। তার মানে সিকোয়েন্সের সমস্ত এলিমেন্টস গুলো কার থেকে ছোট? 1 এর থেকে ছোট, right? So this is bounded above sequence. Just see, this is the first term x1, this is x2, this is x3, this is x4, right? Okay, so all the elements are less than or equal to n, right? For all n belong, for all মানে সমস্ত ন্যাচারাল নাম্বারের জন্য n is equal to 1 put করো, you get 1, n is equal to 2 put করো 1/2 1/2, this is less than 1, n is equal to 3 put করো 1/3, this is less than 1. তাহলে দেখো এই যে এলিমেন্টস গুলো আছে এই এলিমেন্টস গুলো 1 এর থেকে ছোট, রাইট? সো দিস ইজ বাউন্ডেড অ্যাবভ সিকোয়েন্স। বোঝা গেল? সো হোয়াট ইজ বাউন্ডেড অ্যাবভ সিকোয়েন্স? এ সিকোয়েন্স xn is said to be bounded above if xn less than or equal to m. What is m? M is a real number. This must be true for all natural number, okay. So here we see that all the elements are less than or equal to 1. So this is bounded above sequence, and this element, that is m, this is called upper bound. This is called upper bound of this sequence m, that is called upper bound. Getting my point? So m is called upper bound. So for this, what is the upper bound? 1 is the upper bound. বোঝা গেল? তাহলে বাউন্ডেড অ্যাভাব মানে সিকোয়েন্সের এলিমেন্টস গুলো কি হবে, কোনো একটা রিয়েল নাম্বার থেকে ছোট বা সমান, ঠিক আছে। সো দিস ইজ অ্যান এক্সাম্পল অফ বাউন্ডেড অ্যাভাব সিকোয়েন্স, ওকে। So what is bounded above sequence? A sequence xn is said to bounded above if there exists a real number, suppose m, such that xn is less than or equal to m for all n belongs to n. That is, this is true for all natural number, okay. ঠিক আছে, and this real number is called upper bound
of this sequence. Okay, ঠিক আছে. So next, what is bounded below sequence? What is bounded below sequence? Bounded below sequence. What is bounded below sequence? A sequence xn, a sequence xn is said to be bounded below. A sequence xn is said to be bounded below if there exists a natural number, suppose m is a real number. If there exists a real number m such that m is less than or equal to xn for all n belongs to natural number. তার মানে কি, সিকোয়েন্সের এলিমেন্টস গুলো যদি কোনো একটা রিয়েল নাম্বার থেকে বড় হয়, so that is called bounded below sequence. Okay, for example, if we consider this sequence, suppose if we consider this sequence 1 2 3 dot dot, দেখো এই যে সিকোয়েন্সটা আমি কনসিডার করেছি, এই সিকোয়েন্সের সমস্ত এলিমেন্টস গুলো 1 এর থেকে বড়। সো দিস ইজ বাউন্ডেড। এটাকে বাউন্ডেড অ্যাভাব হবে না, কারণ দেখো তুমি 1 2 3 4 5 6 আস্তে আস্তে বাড়ছে, ইনক্রিজ করছে, এর কোনো আপার বাউন্ড কিন্তু নেই, তাই না? এর কোনো আপার বাউন্ড আছে? দেখো 1 2 3 4 5 6 আস্তে আস্তে ইনক্রিজ করছে, এর কোনো আপার বাউন্ড নেই, কিন্তু এই সিকোয়েন্সের সমস্ত এলিমেন্টস গুলো 1 এর থেকে বড়। সো দিস ইজ বাউন্ডেড বিলো সিকোয়েন্স। কেন বাউন্ডেড সিকোয়েন্স? দেখো সমস্ত দিস ইজ x1, this is x2, this is x3, x4 is x, this is x4 is 4 suppose। দেখো 1, দেখো এই সিকোয়েন্স সমস্ত মেম্বার গুলো কার থেকে বড়? 1 এর থেকে বড়, ঠিক আছে? দেখো x1 is 1, x2 is 2, ঠিক আছে? তাহলে এই যে এলিমেন্টস গুলো কার থেকে বড়? 1 এর থেকে বড়। দ্যাট মিন্স দেখো m less than equal to xn, দ্যাট মিন্স xn is greater than equal to m। তাহলে x1, just see x1 is equal to 1, x2 that is 2, so x2 is greater than 1, x3 is 3, so this is greater than 1। just see all the members are greater than or equal to 1, right? Here we see that xn is greater than or equal to 1, that means 1 is less than or equal to xn for all n belongs to n। সিকোয়েন্সের মেম্বার গুলো বা এলিমেন্টস গুলো 1 এর থেকে বড়। সো দিস ইজ বাউন্ডেড বিলো সিকোয়েন্স। এটাকে বাউন্ডেড অ্যাভাব বলতে পারবো? নো, কারণ এর কোনো আপার বাউন্ড নেই। দেখো 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ডট ডট ইনফিনিটি। So this is bounded below, but not bounded above. This is bounded below sequence, this is bounded below sequence, but not bounded above. Getting my point? This is bounded below sequence but not bounded above. This element m is called lower bound। দেখো আমরা xn is less than equal to, that is called upper bound। ঠিক similarly m less than equal to xn, that is xn greater than equal to m, so this is called lower bound of the sequence। this m is called lower bound। Okay, so what is bounded below sequence?
A sequence xn is said to be bounded below if there exists a real number m such that m is less than equal to x. That means সিকোয়েন্সের এলিমেন্টস গুলো কি হবে, কোন একটা রিয়েল নাম্বার থেকে যদি বড় হয়, সমস্ত এলিমেন্টস গুলো ফর অল দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট, ফর অল সমস্ত এলিমেন্টস গুলো কি হতে হবে, একটা রিয়েল নাম্বার থেকে তো বড় হতে হবে। দেন দ্যাট সিকোয়েন্স ইজ কল্ড বাউন্ডেড বিলো সিকোয়েন্স। আর বাউন্ডেড অ্যাভাবটা কি? বাউন্ডেড অ্যাভাব হচ্ছে সিকোয়েন্সের যতগুলো এলিমেন্ট থাকবে সেই এলিমেন্টগুলো কি হবে, একটা রিয়েল নাম্বার থেকে ছোট হবে, দ্যাট ইজ বাউন্ডেড অ্যাভাব। আর বাউন্ডেড বিলো মানে হচ্ছে সিকোয়েন্সের যত এলিমেন্টস থাকবে সেই এলিমেন্টসগুলো কি হবে, একটা রিয়েল নাম্বার থেকে বড় হবে। ঠিক আছে, সো দিস ইজ দ্য কনসেপ্ট অফ বাউন্ডেড বিলো। দিস ইজ বাউন্ডেড বিলো সিকোয়েন্স বাট নট বাউন্ডেড অ্যাভাব। ঠিক আছে, ওকে। আচ্ছা, এই সিকোয়েন্সটা যদি কনসিডার করি, দেখো এই সিকোয়েন্সের এলিমেন্টগুলো দেখো ওয়ানের থেকে ছোট, সমস্ত এলিমেন্টগুলো ওয়ানের থেকে ছোট। সো দিস ইজ বাউন্ডেড অ্যাভাব। ঠিক আছে, অল দি মেম্বার্স আর লেস দ্যান অর ইকুয়াল টু n, সো দিস ইজ বাউন্ডেড অ্যাভাব। এটাও ক্লিয়ার। এটাকে আমরা বাউন্ডেড বিলো বলতে পারবো। ক্যান উই সে দিস ইজ বাউন্ডেড বিলো? দেখো, আমরা কি এটা বলতে পারবো বাউন্ডেড বিলো? অবশ্যই বলতে পারবো দিস ইজ বাউন্ডেড বিলো। কেন স্যার? দেখো, সিকোয়েন্সের যে এলিমেন্টস গুলো আছে, বাউন্ডেড বিলো মানে কি? বাউন্ডেড বিলো মানে হচ্ছে সিকোয়েন্সের এলিমেন্টস গুলো একটা রিয়েল নাম্বারের থেকে কি হয়, বড় হবে। ঠিক, যে কোনো একটা রিয়েল নাম্বার থেকে কি হয়, বড় হবে, সিকোয়েন্সের এলিমেন্টগুলো কি হয়, বড় হবে। তাহলে এই যে সিকোয়েন্সটা কনসিডার করেছো, আমি যদি জিরো কনসিডার করি, তাহলে দেখো জিরো নিশ্চয়ই ওয়ানের থেকে ছোট, তাই না? দেখো লোয়ার বাউন্ড যে জিরো হয়, যে সি জিরো ইজ দ্য লোয়ার বাউন্ড কনসিডার করতে পারি। দেখো জিরো থেকে সমস্ত এলিমেন্টস গুলো বড়, জিরো থেকে সমস্ত এলিমেন্টস গুলো বড়। তাহলে এখান থেকে আমি কি কনক্লুশন করতে পারি? দেখো, from this we conclude that this sequence is bounded below. Just see what we see here. What we see that all the elements of this sequence are greater than 0, 0 greater than xn. সিকোয়েন্সের এলিমেন্টস গুলো জিরোর থেকে বড়, কিন্তু কার থেকে ছোট? সমস্ত এলিমেন্ট গুলো দেখো ওয়ানের থেকে ছোট বা সমান, ওয়ানের থেকে ছোট বা সমান ফর অল n। ওয়ান ইজ কল্ড আপার বাউন্ড অ্যান্ড জিরো ইজ কল্ড লোয়ার বাউন্ড। ঠিক আছে, সো দিস ইজ বাউন্ডেড বিলো as well as bounded above. This sequence is bounded below as well as bounded above. So this is a bounded sequence. So bounded sequence means basically it is bounded above as well as bounded below. মানে সিকোয়েন্সের এলিমেন্টস গুলো কোন একটা রিয়েল নাম্বার থেকে, সমস্ত এলিমেন্টগুলো একটা রিয়েল নাম্বার থেকে ছোট হবে, আবার সিকোয়েন্স সমস্ত এলিমেন্টগুলো একটা রিয়েল নাম্বার থেকে কি হবে, বড় হবে। দ্যাট ইজ বাউন্ডেড। বাউন্ডেড মানে হচ্ছে ওর এলিমেন্টস গুলো একটা আপার বাউন্ড থেকে ছোট, মানে আপার বাউন্ড এবং লোয়ার বাউন্ডের মধ্যে সমস্ত এলিমেন্টস গুলো এক্সিস্ট করবে। দ্যাট ইজ দ্য বাউন্ডেড সিকোয়েন্স। সো এ সিকোয়েন্স ইজ সেড টু বাউন্ডেড সিকোয়েন্স if it is bounded above as well as bounded below. Getting my point? So what is bounded sequence? Let's see what is bounded sequence. A sequence is said to be bounded sequence if it is bounded above as well as bounded below. Right? A sequence xn is said to be bounded if it is bounded above as well as bounded below. So bounded means bounded. What does it mean? Bounded means it is bounded above as well as bounded below. Getting my point? Bounded above as well as plus bounded below. So bounded sequence means bounded above as well as bounded below. শুধু যদি bounded below হয় তাহলে সেটা বাউন্ডেড সিকোয়েন্স বলতে পারবো না। সিমিলারলি কোন একটা সিকোয়েন্স যদি শুধু বাউন্ডেড অ্যাভাব হয় তাহলেও আমরা বাউন্ডেড বলতে পাবো না। বাউন্ডেড মিন্স ইট ইজ বাউন্ডেড অ্যাভাব as well as bounded below. Getting my point? That means
সিকোয়েন্সের সমস্ত এলিমেন্টস গুলো কি হবে, একটা রিয়েল নাম্বার থেকে ছোট হবে, এবং সিকোয়েন্সের সমস্ত এলিমেন্টস গুলো কি হবে, একটা রিয়েল নাম্বার থেকে বড় হবে। ইয়েস অর নো? দিস অল দি মেম্বার্স lies between lower bound as well as, this is called lower bound and this is called upper bound. Okay, for all n belongs to n, সমস্ত ন্যাচারাল নাম্বার জন্য, দ্যাট ইজ x1 x2 x3 x4 x5, দ্যাট ইজ সিকোয়েন্স যতগুলো এলিমেন্ট থাকবে সমস্ত এলিমেন্টস গুলো কি হতে হবে, m এর থেকে ছোট, দ্যাট ইজ, এবং এমটা কি রিয়েল নাম্বার, এটাকে আমরা কি বলবো, দিস ইজ কল্ড, বেসিক্যালি দিস ইজ কল্ড upper bound. Getting my point? This is called upper bound. And this is called lower bound. Okay, তাহলে সিকোয়েন্সের এলিমেন্টস গুলো যদি আপার বাউন্ড এবং লোয়ার বাউন্ডের মধ্যে থাকে তাহলে সেই সিকোয়েন্স গুলোকে বলবো আমরা বাউন্ডেড সিকোয়েন্স। ওকে, সো এ সিকোয়েন্স ইজ সেড টু এ বাউন্ডেড সিকোয়েন্স if it is bounded above and bounded below, right? That is, there exists a real number capital M and a small m such that small m is less than equal to xn is less than equal to capital M. Okay, ঠিক আছে, this is the concept of bounded sequence. So a sequence xn is said to be bounded if it is bounded above as well as bounded below. Bounded above as well as bounded below. That is, there exist two real numbers, small m and capital M, such that small m less than equal to xn less than equal to capital M for all n belongs to natural number. Okay, this is the lower bound, this is the upper bound. Okay, ঠিক আছে, এটুকু ক্লিয়ার নিশ্চয়ই? So a sequence is said to be bounded if it is bounded above as well as bounded below. That is, সিকোয়েন্সে যত এলিমেন্টস থাকবে সেই এলিমেন্টস গুলো যদি একটা রিয়েল নাম্বার থেকে ছোট হয় এবং একটা রিয়েল নাম্বার থেকে বড় হয় তাহলে সেই সিকোয়েন্সটাকে বলবো আমরা বাউন্ডেড সিকোয়েন্স। ঠিক আছে, দেখো এটাকে আমরা বাউন্ডেড সিকোয়েন্স বলতে পারবো না, কেন? কারণ দেখতে পাচ্ছি এর কোনো আপার বাউন্ড নেই। বলতে পারে যে 5টা কি আপার বাউন্ড হবে? না, 5 এর পরে 6 7 8 আরো আছে। ঠিক আছে, তাহলে দিস ইজ নট বাউন্ডেড অ্যাভাব বাট দিস ইজ বাউন্ডেড বিলো। কেন বাউন্ডেড বিলো? কারণ দেখো সিকোয়েন্স সমস্ত এলিমেন্ট গুলো 1 এর থেকে বড়। সো দিস ইজ দ্য বাউন্ডেড বিলো বাট নট বাউন্ডেড অ্যাভাব। যদি আমি সিকোয়েন্সটাকে এভাবে কনসিডার করি, ইফ ইউ কনসিডার দিস, সাপোজ ইফ ইউ কনসিডার দিস সিকোয়েন্স, সাপোজ -1 -2 -3 ডট, এই সিকোয়েন্সটা কি হবে? বাউন্ডেড অ্যাভাব হবে নাকি বাউন্ডেড বিলো হবে নাকি বাউন্ডেড? বাউন্ডেড হওয়ার কন্ডিশনটা কি? বাউন্ডেড হওয়ার জন্য কিন্তু দুটো কন্ডিশনে স্যাটিসফাইড করতে হবে, বাউন্ডেড অ্যাভাবও হতে হবে অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ বাউন্ডেড বিলো হতে হবে। শুধু বাউন্ডেড অ্যাভাব হলে বাউন্ডেড বলবো না, বা শুধু বাউন্ডেড বিলো হলে বাউন্ডেড বলতে পারবো না। ঠিক আছে, তাহলে দেখো এখানে বেসিক্যালি তুমি রিয়েল নাম্বার কনস্ট্রাক্ট করো, -1 -2 -3 -1 -2 -3 -4 এভাবে চলছে। ইয়েস অর নো? দিস ইজ মাইনাস ইনফিনিটি, বেসিক্যালি দিস ইজ প্লাস ইনফিনিটি। তাহলে সিকোয়েন্সের টার্মগুলো কি? -1 -2 -3, মানে দেখো আস্তে আস্তে ছোট হয়ে যাচ্ছে। তাহলে এই যে সিকোয়েন্সটা আছে, এই সিকোয়েন্সের সমস্ত এলিমেন্টস গুলো -1 এর থেকে ছোট। ইয়েস অর নো? যে সি all the elements of this sequence, all the elements of this sequence is less than or equal to -1. নিশ্চয়ই -2 -1 থেকে ছোট, -3 -1 থেকে ছোট, -4 -1 থেকে ছোট। all the elements of this sequence are less than or equal to -1. Yes or no? So this is bounded
above sequence for all n belongs to n. x1 is less than x1, basically x1 is -1, x2 this is less than -1, x3 this is less than minus, this is, just see, this is x1, right? This is x2, right? This is x3, right? This is x4. So all the members of this sequence are less than or equal to -1. So this is bounded above but not bounded below. দেখো এর কোনো লোয়ার বাউন্ড নেই, -1 -3 -4 -5 -6 -7, ঠিক আছে, এর কোনো লোয়ার বাউন্ড নেই, বোঝা যাচ্ছে কি? -1 -2 -3 -4, দেখো তুমি মনে করো -5 লোয়ার বাউন্ড। লোয়ার বাউন্ড মানে কি? ওই সিকোয়েন্সের সমস্ত এলিমেন্টস গুলো কি হবে? সমস্ত এলিমেন্টস গুলো ওর থেকে, দ্যাট ইজ m ইজ লেস দ্যান ইকুয়াল টু xn হতে হবে। m ইজ কল্ড লোয়ার বাউন্ড। তাহলে এখানে কি -5 বলতে হবে লোয়ার বাউন্ড? নো, দেখো -5 এর পর -6 আছে, -7 আছে, ঠিক আছে, ওকে। সো দিস ইজ বাউন্ডেড, সো দিস সিকোয়েন্স ইজ বাউন্ডেড অ্যাভাব, দিস ইজ বাউন্ডেড অ্যাভাব, কারণ সমস্ত এলিমেন্টস গুলো -1 এর থেকে ছোট। কারণ এখানে আপার বাউন্ড কোনটা? দিস ইজ দ্য আপার বাউন্ড, আপার বাউন্ড ইজ -1, এর কোনো লোয়ার বাউন্ড। তুমি ইমাজিন করো, দেখো -1 -2 -3 -4 -5 -6 ডট ডট চলছে, টেন্স টু মাইনাস ইনফিনিটি। সো এই সিকোয়েন্সের কোনো লোয়ার বাউন্ড নেই। লোয়ার বাউন্ড মানে কি? সিকোয়েন্সের সমস্ত এলিমেন্টস গুলো ওর থেকে কি হয়? বড় হবে, ঠিক আছে। দেন এ স্মল m ইজ লেস দ্যান ইকুয়াল টু xn, স্মল m ইজ লেস দ্যান x, সিকোয়েন্সের সমস্ত এলিমেন্টস গুলো ওর m এর থেকে কি হবে? বড় হতে হবে। দেন m ইজ কল্ড লোয়ার বাউন্ড। তাহলে এখানে কোনো আমরা কিন্তু কোনো লোয়ার বাউন্ড পাচ্ছি না, ঠিক আছে, ওকে। সো দিস ইজ নট বাউন্ডেড বিলো, দিস ইজ বাউন্ডেড অ্যাভাব but not bounded below. So this is not bounded sequence. Bounded sequence হওয়ার জন্য bounded above হতে হবে as well as bounded below হতে হবে, ঠিক আছে, ওকে। So this is bounded above but not bounded below, and this sequence is bounded below but not bounded above, okay. So this is not bounded sequence, also this is not bounded sequence. এটা কেন bounded sequence না? এটা এর আপার বাউন্ড আছে কিন্তু এর কোনো লোয়ার বাউন্ড নেই, সো দ্যাটস ওয়াই দিস ইজ নট বাউন্ডেড সিকোয়েন্স, ঠিক। এই সিকোয়েন্সটা দেখো আপার বাউন্ড আছে কিন্তু এর কোনো লোয়ার বাউন্ড নেই, সরি এর লোয়ার বাউন্ড আছে, এর কোনো আপার বাউন্ড নেই, ঠিক আছে। সো দিস ইজ বাউন্ডেড বিলো বাট নট বাউন্ডেড অ্যাভাব, সো দিস ইজ নট বাউন্ডেড সিকোয়েন্স, ক্লিয়ার। সো বাউন্ডেড সিকোয়েন্স মিনস it is bounded above as well as bounded below, ঠিক আছে। এবার বাউন্ডেড সিকোয়েন্সকে আমি অল্টারনেটিভ ডেফিনেশনে ওইতে বলতে পারি, এ সিকোয়েন্স xn is said to be bounded if there exists a positive real number, if there exists a positive real number such that modulus of xn is less than equal to k. Just see this definition, this is the alternative definition of boundaries. দেখো আমরা একটা ডেফিনেশন কি জানি, যদি কোনো একটা সিকোয়েন্স বাউন্ড আপার বাউন্ড এক্সিস্ট করে অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ লোয়ার বাউন্ড, রাইট, দিস ইজ দ্য আপার বাউন্ড অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ লোয়ার বাউন্ড, সো দিস ইজ দ্য বাউন্ডেড সিকোয়েন্স। সো এ সিকোয়েন্স ইজ টু বাউন্ডেড ইফ ইট ইজ বাউন্ডেড অ্যাভাব অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ বাউন্ডেড বিলো, দেন দ্যাট ইজ দ্য বাউন্ডেড সিকোয়েন্স। এর অল্টারনেটিভ ডেফিনেশন আমরা কি বলতে পারি, এ সিকোয়েন্স xn, this is said to be a bounded sequence if there exists a positive real number, suppose k, such that modulus of xn is less than or equal to k for all n belongs to. So this is the alternative definition of bounded sequence. A sequence xn is said to be bounded if there exists a positive real number k such that modulus of xn is less than equal to k. দেখো এটা সেম ডেফিনেশন, কেন স্যার সেম?
কেন স্যার সেম? দেখো বাউন্ডেড সিকোয়েন্স মানে কি, এর আপার বাউন্ড থাকবে এবং লোয়ার বাউন্ড থাকবে। তার মানে কি সিকোয়েন্সের সমস্ত এলিমেন্টস গুলো একটা রিয়েল নাম্বার থেকে ছোট হবে, একটা রিয়েল নাম্বার থেকে বড় হবে, এই তো মানে, ঠিক? আমি আরেকটা ডেফিনেশন কি বলছি, a sequence xn is said to be bounded sequence. A sequence xn is said to be bounded sequence if it is bounded above as well as bounded below. That means a small m is less than equal to xn is less than equal to capital N. এই ডেফিনেশন বলেছি আমি, yes or no? A sequence xn is said to be bounded sequence if it is bounded above as well as bounded below. If it is bounded above, this is the condition for bounded above and this is the condition for bounded below. So a sequence is said to bounded if it is bounded above as well as bounded below. What is the equivalent definition? A sequence xn is said to bounded if modulus of xn less than equal to k. What does it mean? Just see. Modulus of xn is less than equal to k. দেখো modulus x, suppose modulus x less than equal to, what does it mean? That means minus 2 less than equal to x less than equal to 2. x এর ভ্যালু minus 2 থেকে 2 এর মধ্যে, তাহলে modulus x less than equal to k. What does it mean? That means minus k is less than equal to xn is less than equal to k. ঠিক, দেখো সেমই চলে আসছে। এটাকে বলছি আমরা আপার বাউন্ড। দেখো স্মল m is less than equal to xn is less than equal to capital N. So this is the upper bound and this is the lower bound. Okay, so this definition is equivalent to this, মানে এই দুটো ডেফিনিশন সেম। Here modulus of xn less than equal to k. What does it mean? That is minus k less than equal to xn less than equal to k. So this is the lower bound and this is the upper bound. So these two definitions are equivalent. Okay, ঠিক আছে? So what is bounded sequence? A sequence xn is said to be bounded sequence if it is bounded above as well as bounded below. That is, there exist two real numbers, small m and capital M, such that small m less than equal to xn less than equal to capital M. Okay, so bounded means bounded above plus bounded below. ঠিক আছে? So what is unbounded sequence? A sequence xn is said to be unbounded if it is not bounded. যদি কোনো sequence bounded না হয়, that sequence is said to be unbounded sequence. Okay, just see, we already discussed this. This sequence is bounded sequence. Why? দেখো সিকোয়েন্সটা কি দেওয়া আছে এখানে, 1 1/2 1/3 1/4 1/n dot dot. This is the first term of the sequence. This is the first term of the sequence. This is the second term of the sequence. This is the third term of the sequence. This is the fourth term of the sequence. This is the nth term of the sequence. Dot dot. দেখো সিকোয়েন্সের সমস্ত মেম্বার গুলো 0 থেকে বড়, যেমন 0টা লোয়ার বাউন্ড। সিকোয়েন্সের সমস্ত এলিমেন্টস গুলো 1 এর থেকে ছোট বা সমান, মানে সিকোয়েন্সের সমস্ত এলিমেন্টস গুলো 0 থেকে বড় কিন্তু 1 এর থেকে ছোট বা সমান। সো 0 হচ্ছে লোয়ার বাউন্ড আর 1টা হচ্ছে আপার বাউন্ড। সো অল দি মেম্বার্স lies between 0 and 1. All the members lies between 0 and 1. So this is a bounded sequence. All the members lies between, just see, all the members lies between 0 and 1 for all n belongs to n. For all সমস্ত number x1 x2 x3, for all members of this sequence lies between 0 and 1. So this is the lower bound of the sequence and this is the upper bound of the sequence. So this is a bounded sequence. But তুমি alternative definition দিয়ে যদি করতে চাও, কি বলেছি, modulus of xn is less than equal to k, তাই তো? A sequence xn is said to be bounded if modulus of xn less than or equal to k. দেখো এখানে what is the nth term of the sequence? What is the nth term of the sequence? Here the nth term of this sequence is basically 1/n. That is xn is 1/n.
If you take modulus, so modulus of xn, that is modulus 1 by n, that means 1 by n. n এর ভ্যালু গুলো কি? What is basically n? What is n? n belongs to n. What does it mean? That means n is equal to 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 dot dot. n is equal to 1 put karo 1, n is equal to 2 put karo 1 by 2, n is equal to 3 put karo 1 by 3. So all the terms, this is less than equal to 1 है कि ना? n এর ভ্যালু পুট করো 1 2 3, দেখো n is equal to 1 পুট করো 1, n is equal to 2 পুট করো দেখো 1 by 2, n is equal to 3 পুট করো 1 by 3. So this is less than equal to 1. So what we see? We see that modulus of xn, this is less than equal to 1. Okay, so this is a bounded sequence. Modulus of xn less than equal to k for all n belongs to n. That is a alternative, but you can say equivalent definition of bounded sequence. Okay, so a result দিয়েও করতে পারো, এই definition use করতে পারো, or you can use this definition. These two definitions are equivalent. Okay, ঠিক আছে? So this is an example of bounded sequence. Just see this. -1 to the power n plus 1. দেখো তুমি যখন n is equal to 1 পুট করবে, দেখো কি হচ্ছে 0. n is equal to যখন 2 পুট করছো, that is -1 square, that is 1, 1 plus 1 2. n is equal to 3 পুট করো 0, n is equal to 4 পুট করো 2, এরকম করে চলছে। দেখো সমস্ত টার্মগুলো 0 থেকে বড় কিন্তু 2 এর থেকে ছোট। all the members lies between 0 and 2, right? So this is an example of bounded sequence, right? 0 to 0 to 0 to, ঠিক আছে? also you can say this is an oscillatory sequence, তাই না? দেখো তুমি কি পাচ্ছ, just see this. দেখো যখন তুমি n is equal to 1 পুট করছো 0 পেয়ে যাচ্ছ, যখন তুমি n is equal to 2 পুট করছো 1 2 পেয়ে যাচ্ছ, যখন n is equal to 3 পুট করছো 0, যখন n is equal to 4 পুট করছো 2, 0 2 0 2. So this is an oscillatory sequence. Okay, x1 is 0, x2 is 2, x3 is 0, x1 is 0, x2 is 2, x3 is 0, x4 is 2, x5 is 0, s6 is 2. ঠিক? So this is an oscillatory sequence. Okay, obviously this is a bounded sequence. What is the lower bound? 0 is the lower bound. What is the upper bound? 2 is the upper bound. So all the members lies between upper bound as well as lower bound. So this is a bounded sequence. A sequence xn is said to bounded if it is bounded above as well as bounded below. Getting my point? So this is an example of bounded sequence. Next example. If we consider this sequence n square, what does it mean? What does it mean? That means 1 square, 2 square, 3 square, n square, dot dot. This is the first term, this is second term, this is third term, this is nth term. All the members are greater than 1, right? xn, all the members is greater than or equal to 1. দেখো সমস্ত মেম্বারগুলো 1 এর থেকে বড়, কিন্তু এর কোনো আপার বাউন্ড নেই। দেখো 1 2 1 স্কয়ার 2 স্কয়ার 3 স্কয়ার 4 স্কয়ার 5 স্কয়ার 6 স্কয়ার 7 স্কয়ার ডট ডট ইনফিনিটি। সো এর কোনো আপার বাউন্ড এক্সিস্ট করছে না। সো দিস ইজ বাউন্ডেড বিলো বাট নট বাউন্ডেড অ্যাভাব। ওকে, এই সিকোয়েন্সের সমস্ত টার্মগুলো 1 এর থেকে বড়, কিন্তু এর কোনো আপার বাউন্ড নেই। লোয়ার বাউন্ড কি? দিস ইজ দ্য লোয়ার বাউন্ড, বাট এর কোনো আপার বাউন্ড নেই। সো দিস ইজ বাউন্ডেড বিলো বাট নট বাউন্ডেড অ্যাভাব। ওকে, ঠিক আছে? So this is bounded below sequence but not bounded above. So this is not bounded sequence. Bounded sequence হলে
বাউন্ডেড অ্যাভাব হতে হবে অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ বাউন্ডেড বিলো হতে হবে, কিন্তু এই সিকোয়েন্সটা দেখো বাউন্ডেড বিলো হচ্ছে কিন্তু বাউন্ডেড অ্যাভাব হচ্ছে না, সো দিস ইজ নট বাউন্ডেড সিকোয়েন্স। গেটিং মাই পয়েন্ট? ওকে, so next example, if we consider this sequence minus n square, what does it mean? What does it mean? Minus n square means basically এই example এর মধ্যে consider করো minus square, that is minus 1 square, just see minus n square, right? So what is the sequence? If we put n is equal to 1, so minus 1 square, n is equal to minus 2 square, minus 3 square, minus 4 square, minus 5 square, ঠিক? Okay, minus 1 square, minus 1, minus 4, minus 9, right? Minus 16, okay, dot dot। দেখো এই সিকোয়েন্সের সমস্ত এলিমেন্টস গুলো মাইনাস ওয়ান এর থেকে ছোট, এর কোনো লোয়ার বাউন্ড নেই, সো দিস ইজ বাউন্ডেড অ্যাভাব বাট নট বাউন্ডেড বিলো, রাইট? দিস ইজ, দেখো সমস্ত মেম্বার, অল দি মেম্বার্স দ্যাট ইজ এক্সএন লেস দেন অর ইকুয়াল টু 1 স্কোয়ার, সমস্ত মেম্বারগুলো মাইনাস ওয়ানের থেকে ছোট, ঠিক, কিন্তু এর কোনো লোয়ার বাউন্ড নেই, সো দিস ইজ বাউন্ডেড অ্যাভাব but not bounded below. So this is an example of bounded above but not bounded below. So this is not bounded sequence. Bounded sequence কেন না? কারণ এটা bounded below হচ্ছে না। bounded sequence হওয়ার জন্য bounded above হতে হবে প্লাস bounded below. ওকে, ঠিক আছে? Now just see this sequence, n by n plus 1, n by n plus 1, right? Basically তুমি যদি n is equal to, what is the sequence here? If you put n is equal to 1, so 1 by 2. If you put n is equal to 2, 2 by 3, 3 put করো, 3 by 4, dot dot। দেখো সিকোয়েন্সের সমস্ত মেম্বারগুলো 1 by 2 এর থেকে বড়, ঠিক, and it is all the members is less than 1, হ্যাঁ কি না? 3 by 4, that is less than 1। নেক্সট টার্মটা কি হয়? 4 by 5, ঠিক। So 1 by 2 is less than xn is less than 1, so all the members lies between 1 by 2 and 1, upper bound, lower bound। So a sequence xn is said to bounded if there exists upper bound as well as lower bound, if it is bounded above as well as bounded below, ঠিক। This is the lower bound and this is the upper bound, so this is a bounded sequence। Okay, ঠিক আছে, এটুকু ক্লিয়ার সবার? Is it clear to everyone? What is bounded sequence? Is it clear? Reply on chat box, এটুকু বোঝা গেল কি না? ওকে, তখন ডাউটস আছে এইটুকু বলো। যতটুকু ডিসকাস করে দিয়েছি, এনি ডাউটস?
Okay. So now we discuss what is monotone sequence, right? So what is monotone sequence? So first, what is monotone increasing? Okay, a sequence xn, a sequence xn is said to be monotone increasing if xn plus 1, so this is greater than or equal to xn. Let's see. A sequence xn is said to be monotonic increasing if xn plus 1, xn plus 1, that means nth plus 1 term of the sequence. What is xn? Xn is nth term of the sequence. Okay, if xn plus 1 is greater than or equal to xn, then we say that this is monotonic increasing sequence. Okay, so a sequence xn is said to be monotonic increasing if xn plus 1, this is greater than or equal to xn for all n belongs to n. This is, what does it mean? That means nth plus 1th term, okay, of this sequence, and this is xn, that is nth term of the sequence. ঠিক আছে? Just see, if we consider this example, just say suppose this is the nth term of the sequence xn, next term will be 1 by n plus 1, so this is n plus 1 term, that is xn plus 1. Okay, so a sequence xn is said to be monotonic increasing if xn plus 1, that is greater than or equal to xn. Next, similarly, a sequence xn is said to be monotonic decreasing sequence if xn plus 1, this is less than or equal to xn. Decreasing, okay, or all n belongs to n. A sequence xn is said to be monotonic increasing if xn plus 1 is greater than or equal to xn. Monotonic decreasing if xn plus 1 is less than or equal to xn. Monotonic means either it is monotonic increasing or monotonic decreasing. Okay, so monotone sequence, what does it mean? Monotone sequence, it means either monotone increasing or monotone, you can say monotonic or monotone decreasing. Okay, so monotonic sequence means either it is monotonic increasing or monotonic decreasing. Okay, so a sequence xn is said to be monotonic increasing if xn plus 1, that is greater than or equal to xn, and a sequence xn is said to be monotonic decreasing if xn plus 1 is less than or equal to xn. So what is a monotone sequence? Monotone sequence means either it is increasing or it is decreasing. ঠিক আছে? A sequence xn is said to be monotonic if it is either monotonic increasing or monotonic decreasing. ঠিক আছে? Next, what is strictly monotonic increasing? Strictly monotonic increasing, দেখো
Just see what is monotonic increasing sequence. If xn plus 1, this is greater than equal to xn, right? A sequence xn is said to be monotonic increasing if xn plus 1 is greater than equal to xn for all n belongs to n. ঠিক আছে, strictly monotonic increasing means দেখো equal to সাইনটা থাকবে না, that's strictly monotonic increasing. That means xn plus 1, this is strictly greater than xn. Okay, this is strictly greater than xn, so this is strictly monotonic increasing, strictly monotonic increasing. Getting my point? So what is strictly monotonic decreasing? What is monotonic decreasing sequence? A sequence xn is said to be monotonic decreasing if xn plus 1, that is n plus 1 term of the sequence, this is less than or equal to xn for all n belongs to n. So what is strictly monotonic decreasing? If xn plus 1, this is strictly less than xn, strictly less than xn, equal to sign occur করবে না, ঠিক আছে, xn plus 1 is still less than xn, then it is said to be strictly monotonic decreasing, ঠিক আছে. So if xn plus 1 is greater than equal to xn, then we say that it is monotonic. Xn plus 1 is greater than equal to xn, that is monotonic increasing. If we see xn plus 1 is strictly greater than xn, then it is said to be strictly monotonic increasing. Similarly, a sequence xn is said to be monotonic decreasing if xn plus 1 is less than equal to xn. Okay, for all n, that is for all natural number, and strictly monotonic decreasing if xn plus 1 is strictly less than xn. Okay, so a sequence xn is said to be strictly monotonic if it is either strictly monotonically increasing or strictly monotonically decreasing sequence. So monotonic sequence means either it is increasing sequence or it is decreasing sequence. Strictly monotonic means either it is strictly monotonic increasing or strictly monotonic decreasing sequence. Suppose if we consider this example, just see, কিছু এক্সাম্পল দিয়ে তোমাদের ডিসকাস করে দেওয়ার সুবিধা হবে। Just see this example. So let us consider an example. If you consider this sequence, this sequence suppose 1 2 3 dot dot, just see 1 2 3 dot dot. দেখো what is monotonic increasing? Xn plus 1 is greater than or equal to xn. Xn is said to be monotonic increasing if xn plus 1 is greater than or equal to xn. What does it mean? That means x2 is greater than or equal to x1, right? x3 is greater than or equal to x2. x4 is greater than or equal to x3. x5 is greater than or equal to x4, right? Okay, x2 is greater than x1, x3 is greater than x2, x4 is greater than x3, right?
So this, if we consider this is x1, this is x2, this is x3. Just see, x2 is greater than x1, x3 is greater than x2, right? x4 is greater than x3. So this is basically strictly monotonic increasing. এই সিকোয়েন্সে কোনো টার্ম কিন্তু ইকুয়াল নেই, তাই না? So this is 2 is greater than 1, 3 is greater than 2, 4 is greater than 3. So x2 is greater than 1, x1, x3 is greater than x2, x4 is greater than x3. So this is basically strictly monotonic increasing sequence. Okay, this is strictly monotonic increasing sequence, right? So next example. So if we consider this, suppose if you consider this example number 2, this sequence suppose 1, 1 by 2, 1 by 3, 1 by 4 dot dot. Let's see what is the definition of monotonic decreasing sequence. A sequence xn is said to be monotonic decreasing if xn plus 1, so this is less than or equal to xn, right? What does it mean? That means x2 is less than or equal to x1. Take, if you put n is equal to 2, so x3 is less than x2. Take, okay, x4 is less than or equal to x3, x5 is less than or equal to x4, right? আর স্ট্রিক্টলি মনোটোনিক ইনক্রিজিং কখন বলবো? যদি তোমার ইকুয়াল টু সাইনটা অকার না করে। সো দিস উইল বি স্ট্রিক্টলি monotonic decreasing sequence. So here this is x1, this is x2, this is x3, this is x4. Just see, x2 is less than x1, right? x2 is less than x1, x3 is less than x2, x4 is less than x3. So this is monotonic decreasing sequence. Basically this is strictly monotonic decreasing sequence. ঠিক আছে, 1 দেখো 1, নেক্সট টার্ম 1 by 2, 1 by 3, 1 by 4, 1 by ডিক্রিজ করছে। সো দিস ইজ স্ট্রিক্টলি মনোটোনিক ডিক্রিজিং। দেখো 1 2 3 4 ডট ডট। সো দিস ইজ স্ট্রিক্টলি মনোটোনিক increasing sequence. Getting my point? Okay, now if we consider this sequence, suppose let us consider next example. This sequence suppose if we consider this sequence 1 comma 1, 3 comma 3 dot dot. If you, this is x1, this is x, just see, this is x1, this is x2, this is x3, this is x4 dot dot. দেখো এই টার্ম x1 is equal to x2, x2 is greater than, x2 is less than x3, x3 is equal to x4. নেক্সট টার্ম মনে করো সাপোজ 5 5 5 ডট ডট। ঠিক আছে, তাহলে কি হচ্ছে এখানে? here we see that xn plus 1, so this is greater than or equal to xn, yes or no? x2 is greater than or equal to x1,
দেখো এখানে ইকুয়াল টু আকার করছে। সো দিস ইজ বেসিক্যালি, দেখো নাম্বারগুলো ইনক্রিজ করছে ঠিক আছে, কিন্তু 1 1 ইকুয়াল, 3 3 ইকুয়াল। সো দিস ইজ monotonic increasing but not strictly monotonic increasing. This is monotonic increasing. বুঝা গেল? ক্লিয়ার? দিস ইজ মনোটোনিক ইনক্রিজিং বাট নট স্ট্রিক্টলি মনোটোনিক ইনক্রিজিং। স্ট্রিক্টলি কখনো যদি তোমার ইকুয়ালেশন অকার না থাকে, দ্যাট মিনস xn প্লাস 1, দ্যাট ইজ xn plus 1, so this is strictly greater than xn, then it is said to be strictly monotonic increasing, and strictly monotonic decreasing if xn plus 1 is less than xn for all n. Okay, ঠিক আছে? So this is an example of monotonic increasing sequence. This is strictly monotonic increasing sequence. This is strictly monotonic decreasing. এই নাম্বারগুলো এভাবে কনসিডার করো 1 1, 1/2, 1/2. So this is monotonic decreasing sequence হয়ে যাবে, ঠিক আছে? Okay, so let us consider next example. Suppose if we consider this sequence, suppose this sequence, suppose 0 1 0 1 0 1. So this is not monotonic sequence. দেখো monotonic sequence হওয়ার কন্ডিশনটা কি? xn plus 1 that is greater than or equal to xn, তাই তো? মানে টার্মগুলো কি হবে, আস্তে আস্তে আইদার ইনক্রিজ করবে, ইনক্রিজ অর ডিক্রিজ। যদি ইনক্রিজ করে দ্যাট ইজ monotonic increasing. স্টিললি কখনো হবে যদি কোনো টার্ম ইকুয়াল না থাকে, দ্যাট ইজ স্টিল monotonic increasing. বাট ডিক্রিজিং দ্যাট ইজ আস্তে আস্তে কি হবে, নাম্বারগুলো ডিক্রিজ করবে, তাই তো? 1 1/2 1/3 1/4 ডিক্রিজেস। সো দিস ইজ ডিক্রিজ। এখানে দেখো কি হচ্ছে 0 1 0 1 ইনক্রিজ আবার ডিক্রিজ, 0 1 0 1 0 1. সো দিস ইজ নট monotonic sequence. This is not monotonic. ঠিক আছে? ওকে, দেখো x1 is less than x2, আবার x2 is greater than x3 হয়ে যাচ্ছে, ঠিক আছে? আবার x3 is less than x2 হয়ে যাচ্ছে, x4 হয়ে যাচ্ছে। সো দিস ইজ নট monotonic sequence. Monotonic sequence means either it is increasing or it is decreasing. So that is a monotonic sequence. Strictly monotonic increasing if no members are equal, that is strictly like 1 2 3 4 5 6 dot. So this is strictly monotonic increasing. For this 1 1 3 3, so this is monotonic increasing. Okay, so this is the concept of monotonic increasing and monotonic decreasing sequence. Okay, ঠিক আছে? So monotonic sequence means either it is monotonic increasing or monotonic decreasing. Okay, ঠিক আছে? নিশ্চয়ই এটুকু সবার ক্লিয়ার? এটুকু আর কোনো ডাউটস আছে? বলো, এটুকু আর কোনো ডাউটস আছে? ক্লিয়ার? রাইট অন চ্যাট বক্স। সো আজকে আমার বেসিক কনসেপ্ট, is it clear to everyone? What level sequence are you going to study? This is for BSc third semester. Okay, ওকে, ঠিক আছে। নোটসটা আমি সেন্ড করে দিচ্ছি। আই উইল সেন্ড ইউ নোটস ইন হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ। ওকে, তো এইটুকু বাড়িতে দেখে আসবে। নেক্সট ক্লাসে আমরা প্রবলেমগুলো ডিসকাস করব, ঠিক আছে? ওকে, ঠিক আছে, এইটুকু দেখে আসবে। যতটুকু ডিসকাস করে দিলাম, নেক্সট ক্লাস
ফ্রাইডে। ওকে, ওকে, বাই।